working on each and every one of y'all and working through this amazing place. Hemos estado ni un día todavía acá, ya siento la presencia de Dios, cómo Él está trabajando a través de la vida de ustedes y en este lugar. And so with that being said, I know you all have been spending a few days with your camp and really pouring into the Lord, really pouring into the idea of Genesis. Así que sé que también escuchados, que ustedes han pasado unos días de campamento bajo el tema de Génesis, bueno, recibiendo de parte del Señor. So this evening, I want to talk to you guys about the idea of identity. Pero en esta noche quiero hablar acerca de la identidad. And in doing that, I want to share with you all a personal testimony and then a couple of the ways that the Lord has shown me who my identity is in. Y al hacer esto quiero primero comenzar compartiendo testimonio personal acerca de quién, cómo Dios me trató conmigo y hablo de mi identidad. So the first thing you need to know about me is I'm a very extroverted person and I'm a huge people person. I love people. Bueno, lo primero que tienen que saber de mí es que soy muy extrovertido y amo a las personas. Me encanta estar con la gente. And see, neither one of those things are bad things. Y esa cosa no es algo malo. However, when that's where your identity is placed, it can lead down bad paths. However, when that's where your identity is placed, it can lead you down bad paths. Pero cuando uno pone la identidad de uno en esas cosas, te puede llevar por un camino que no es bueno. See, for so much of my life, I placed my identity into what people thought about me. Muchas veces en mi vida yo puse mi identidad en lo que las personas pensaban de mí. Or how well perceived I was by people. O cómo me recibían las personas. Or even by the measure of success I had in my life. O si tenía una vida exitosa. And although there was times in my life where those things brought me happiness and made me feel good. Y aunque había momentos en mi vida en que todas estas cosas me traían felicidad, me hacían sentirme bien. Those things were never sustaining. Esas cosas nunca me sustentaban. Because no matter how hard I tried, and no matter how hard I put effort into that, porque no importa cuánto yo intentaba, cuánto esfuerzo yo ponía en estas cosas, I would eventually let someone down, and I would eventually make a mistake. Siempre, en algún momento, yo terminaba cometiendo un error, desilusionando a alguien. See, I thought if I dressed cool, pensaba, bueno, si me visto de cierta manera, had all the new shoes, tengo cierta marca de zapatos, had a bunch of friends, tengo muchos amigos, was good in school and successful in sports, si me va bien en mis estudios, si tengo éxito en los deportes, or even did good at my job, soy bueno en mi trabajo, I had all I needed in life. Eso es todo lo que voy a necesitar en mi vida. See, I was trying to find my identity in what people thought about me and said about me. Yo estaba tratando de encontrar mi identidad en lo que las personas pensaban y decían de mí. But I continuously see and quickly found out how all of those things would fail me. Pero rápidamente empecé a darme cuenta cómo todas estas cosas empezaron a fallarme. And placing who I am in each of these things would eventually lead me down a path that I did not need to go. Y poniendo todas mis expectativas en estas cosas, mis deseos en estas cosas, me terminaron llevando en un camino que yo no quería ir. See, placing our identity in those things of this world ultimately clouds our judgment from God. Y poniendo nuestra identidad en las cosas del mundo, últimamente terminan como nublando. It clouds our understanding and our judgment of who God says that we are. Termina nublando nuestro entendimiento de quién Dios dice que nosotros somos. And who He has made me to be. Y quién Él quiere que nosotros seamos. Because of what Jesus Christ did on the cross and in the resurrection, my identity is placed solely in Him. Porque Jesús murió en la cruz, nosotros sabemos que nuestra identidad está puesta en Él. So what that means is no matter how bad I mess up in this world, así que no importa cuántos errores yo cometa en este mundo, or no matter what people think about me,
No importa lo que las personas piensen de mí, I can have hope in knowing that I have been perfectly created by God. yo tengo esa esperanza de saber que Dios me hizo y me creó de una manera perfecta. I have been perfectly created by God who deeply loves me and has created me and all of us with a specific purpose. Yo he sido creado y formado por un Dios que me ama de una manera profunda y me creó con un propósito. So, with all of that being said, Entonces, con todo esto que dijeron, I want to share with you guys two specific ways that the Bible tells us that our identity is placed in God. compartiendo todo esto, quiero compartir dos maneras en que la Biblia nos enseña cómo nuestra identidad está puesta en Cristo. The first way is by being made in the image of God. Primero que nada, la Biblia nos enseña que somos creados a la imagen de Dios. And we can find this idea in Genesis chapter 1, verse 27. Y la Biblia nos habla de esto en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Which reads, "So God created man in his own image. He created him in the image of God. He created them male and female." Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. So what this means is that God himself has created each and every one of us in this room. Así que la palabra nos dice que Dios ha creado a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. And breathed his life into each and every one of us. Y que Él soltó de su aliento sobre cada uno de nosotros. God, our Father, placed his personal hand of care and love on each and every one of us. Dios ha puesto su cuidado sobre cada uno de nosotros. See, being created in God's image gives us direct access to him who created us. El haber sido creado a la imagen de Dios nos da acceso directo por nuestro Creador. And this leads into the second way that the Bible tells us that our identity is in God. Y eso nos lleva a la segunda manera en que la Biblia nos dice cómo nosotros tenemos nuestra identidad en Dios. And that's by being a child of God. Y es a través de ser un hijo de Dios. So this idea comes from two verses that I want to share with you. Y esta idea viene de dos versículos que quiero compartir. The first one is John 1, verses 11 through 13. El primero está en Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. It reads, "He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, he gave them the right to be children of God, to those who believe in his name, who were born not of natural descent, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God." A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So what this passage tells us is that there's going to be a lot of people in this world that choose not to find their identity in God. Entonces, este pasaje nos deja ver que hay muchas personas en el mundo que escogen no encontrar su identidad en Dios. But for those who do freely choose to place their whole identity in God, Pero para aquellos que escogen poner su identidad en Dios, he freely offers them into his kingdom and into his family. Él los recibe gratuitamente en su reino y a su familia. And that leads me to the second verse I want to read to you guys, Y esto me lleva al segundo versículo que quiero leer, which is found in Colossians chapter 3, verses 1 through 3, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. which reads, "So if you have been raised with Christ, seek the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is hidden with Christ in God." Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So see, by this, we are adopted into God's divine family. Nosotros hemos todos sido adoptados a la familia de Dios. With this, God is the Father that far exceeds any understanding of fatherhood that we have on earth today. Con esto entendemos que tenemos un Dios que nos ofrece una paternidad mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir o entender de la paternidad de Dios. Our God is a perfect Father. Dios es un Padre perfecto. And a Father that has a love for us we cannot even comprehend. Un Dios que tiene un amor por nosotros que no podemos entender. Because of the love that God has for us, Y a causa del amor que Dios tiene por nosotros, He freely fills us with His presence. Él nos da gratuitamente de su presencia. Just like the song we just sang talked about. Como la canción que cantamos hoy. See, our God is a Father that will never hurt us. Dios es un Padre que jamás nos lastima, but will constantly lift us up and care for each and every one of us. pero que está continuamente levantándonos y cuidando a cada uno de nosotros. And this divine family and relationship with God Y esta relación con Dios is something every single one of us has access to. es algo que cada uno de nosotros tenemos acceso. God extends His invitation into His family to every one of us. Dios extiende su invitación a ser parte de esta familia a todos nosotros. It's just up to us to accept that invitation. Pero depende de cada uno de nosotros el recibir y aceptar esa invitación. See, what's so beautiful about all of this Y lo más lindo de todo esto is that this identity that we have in God es que esta idea que tenemos de Dios is an inclusive identity. es inclusiva, Which means that every single person in here can experience that identity. Lo que quiere decir es que todos los que estamos acá podemos experimentar esa identidad. So God has graciously given access to that identity. Así que Dios nos ha dado acceso a esa identidad. And with the relationship that we have with God, Y con la relación que nosotros tenemos con Dios, we can have a hope that nothing in this world or the ungodly things of this world define us. podemos So we have hope in that, tenemos esperanza en that none of the ungodly things of this world que todas las cosas que no son de Dios en este mundo define who we are. nos definan a nosotros. The only thing that defines us Lo único que nos puede definir a nosotros is that the creator of this universe es el creador de este universo, willingly allows us to have a relationship with Him. que nos permite libremente tener una relación con Él. And that relationship in itself Y esa relación por sí misma is what identifies us. es lo que nos identifica. And see, it was not until I received this relationship with the Lord Y no fue hasta que yo recibí esta relación con el Señor and asked Jesus to come into my heart y le pedí que viniera a mi corazón, that I realized that my identity was only in God. que yo no me daba cuenta que mi identidad no estaba solo en Dios. I spent a huge part of my life Pasé una gran parte de mi vida trying to live up to the expectations of those around me. viviendo de acuerdo a las expectativas que otros tenían alrededor mío. But what the Lord graciously allowed me to realize Pero lo que el Señor me permitió en su gracia a darme cuenta is that I don't have to strive to be anything es que no tengo que esforzarme por ser algo o alguien, other than who He has made me to be. más allá de quien Él ya me ha creado para que yo sea. And He has made me to be His son. Y Él me ha llamado a ser creado, a ser su hijo. And He is calling each and every one of you Y Él está llamando a cada uno de ustedes to be His sons and daughters. a ser sus hijos e hijas. And so with that, yes, we should still want to live out this identity.
Entonces sí, tenemos que querer vivir esta idea. We should want to show those around us whose we are. Tenemos que vivir de una manera que le mostremos a los que nos rodean quiénes nosotros somos. But we should not allow what people to think about us Pero no debemos permitir que lo que otros piensan de nosotros affect how hard we pursue a relationship with God. afecten como nosotros buscamos nuestra relación con Dios. We just have to be cautious Tenemos que tener cuidado not to lose sight of God de no perder de vista a Dios by looking into the ungodly things of this world. al poner nuestra vista en las cosas de este mundo. And so with that being said, that's all that I have for y'all. Y eso es lo que quería compartir en esta noche. But I want to boldly ask that if there's anyone in this room who has been struggling with this whole concept, Pero quiero preguntar si hay alguien en este lugar que está luchando con esa identidad de quién soy yo en Cristo, and has been struggling with the thoughts of comparison, está luchando con esas ideas de siempre me estoy comparando con alguien, or trying to live up to expectations, o siempre tengo que estar viendo de acuerdo a las expectativas que otros hombres ponen en mí, or trying to earn something o tratar de ganarme algo, other than what the Bible says, más allá de lo que la palabra dice, that you boldly stand up and allow us to pray over you. nosotros queremos hoy orar con ustedes. Quiero que ustedes puedan, And in that prayer, y en esa oración, we as a whole, as a one body, nosotros como un cuerpo are going to cast out the lies and the distractions that the devil has on you. nosotros queremos reprender y sacar toda mentira que el enemigo haya puesto sobre sus vidas And ask that the Lord fills you with his understanding. y pedirle al Señor que los llene con el entendimiento de Él. So if there's anyone in here that needs prayer, Así que si hay alguien hoy aquí que necesita oración, please feel free to come to the front. siéntense con libertad también de pasar. And if there is not anyone in here Y si no hay nadie en este lugar that needs that specific prayer, que necesita esta oración específica, I thank the Lord so big for that. le agradezco a Dios por eso. And I want to encourage each and every one of y'all to continue to run after the heart of God. Pero quiero alentarlos a que cada uno vaya detrás del corazón de Dios And to be encouraged by the fact y que reciban un aliento por el hecho de que that you are God's, that you belong to God, ustedes le pertenecen a Dios and nothing else. y a nadie más. Thank you, guys. Gracias.